going to take your 7th standard science subject, the 4th lesson. Yes, I hope you have completed your 3 lessons. You have wrote your fair, completed your fair, I hope. Yes, okay. Now let us continue with the lesson number 4, that is about heat. Heat means what? Heat means what? Just today it is very hot. We are feeling very hot. Heat. The busy hour. Temperature high iddaga we call it is hot or heat. Yes. And some days we find it is very cold. So the difference you can know. When it is hot you wear cotton clothes. When it is cold you are wearing woolen clothes. Yes. Sunday achchaga you are wearing woolen clothes. When it is hot you are wearing cotton clothes. Yes. When it is hot you are using fans, you are drinking cool drinks and all, you feel very suffocation. Yes. But when it is cold you are wearing sweaters. Yes, you are using woolen clothes. Yes. Yeah, according to the temperature, heat, we are changing our living style. We are also wearing different types of clothes on the basis of the temperature, that is heat or cold. Okay. And variety of food also you are eating differently. When it is hot you are eating cold type of items. When it is hot you are eating cold, and when it is cold you are eating hot type of items. Yes, like that it differs. Yes, it differs particularly according to the season. Yes. Now let us talk about hot and cold. Yes, let's talk about hot and cold. Here, what is hot here? In our day-to-day life, we come across number of objects. Yes, we come so many objects we see in our day-to-day life. Some of them are hot, some of them are cold. Like coffee, tea are hot, ice cream is cold. Yes, here he has given here. Which object is 4.1 table he is telling you to do here? Ice cream. Whether it is hot or cold. Whether it is, you have to see and write here. Tick in this table. Next one is the spoon. Spoon in a tea cup. Tea cup, as you know, tea cup means tea is hot. So tea cup ಒಳಗೆ spoon ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? It is hot. So you tick in the column, hot column, warm column, pure fruit juice. Fruit juice, how it is? It is hot or cold? It is cold. So you put a tick in the cold column. Handle of a pan, frying pan. When you are frying a pan, handle of that pan. Yesterday I told you that a plastic pan. Plastic handle is it. When you are frying, what is happening? That handle also is hot or cold? It is slightly hot, but not very cold. It is slightly hot. So in your day-to-day life, you have to be careful when using the hot things. Yes, hot things. Tea is hot, ice cream is cold. List some objects used commonly in table number 114.1. Mark the objects hot or cold. Do not touch hot objects which are too hot. Be careful while handling the flame or stove. So he is telling you to be careful when handling with the stove or flame of fire. We see that some objects are cold and some are hot. You also know that some objects are hotter and some objects are colder. Yes, how do we decide? How you will decide? Yes, butti ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಹಾಟ್ ಇದ್ರೆ ದೂರ ಸರಿತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಬಟ್ ಭಾಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಐಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ತುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ವೆನ್ ಯು touch the object, you will know whether it is hot or cold. Now here he has given you an activity here. In that activity he is telling you to take a small tub or container, 3 containers. In that 3 containers he is asking you to put container A, B, C. In container 1 he is telling you to put warm water, bisi neeru. In a B container he is telling you to put cold water. And in container C he is telling you to put both water, mixed water. So first you put hand in container A, and afterwards you put one hand in container B and take both the hands and put in container C. What will happen? You know that you will feel it different. Hot water, hot ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೈ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಅದ್ರಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಾಟ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬೀಕರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್.
Now here, Boju. Boju, my left hand tells me that water in the mug C is hot and the right hand tells us that the same water is cold. What should I conclude? Yeah, now Boju confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may dissolve. So now ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಟೇ ಇರ್ತೈತಿ ಕೋಲ್ಡೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೂ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Then how do we find out how hot an object reliable measure to hotness of an object is called temperature. So temperature is measured by a device called thermometer. So by now ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಐತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಐತಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಐತಿ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಐತೇನು. ಸೊ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅದು 28 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಐತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಐತೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಐತಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. The measuring temperature is called the equipment or the device is called thermometer. Yes, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಎಸ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫೀವರ್. ನೀವು ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಾಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಜ್ವರ ಜೋರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೇನ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಸಿ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೈ ಆಯಿತು, ಲೋ ಆಯಿತು, ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದ ಡಿವೈಸ್ ಹೆಸರು ಏನದು? ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಹೀಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಅದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So measuring temperature. Recall that when you or someone else in the family get fever, temperature was measured by a thermometer. So the temperature that measures our body is called clinical thermometer. As I told you just now. Yes, how is that? Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. So and you do not have thermometer, request your or share with you. A clinical thermometer look like one shown in the figure number 4.2. In figure number 4.2, you can see the clinical thermometer. It is just like a pencil, like a small pencil like. Yes, but it is thinner than pencil. Yes, you can also see here a point here. Yes, you can see here. Yes, that is the clinical thermometer. If you don't know, then you go to a doctor, you see, or if your any friend is having, just to look that thermometer how it is. The clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. How it is a clinical thermometer? It is a long, narrow, thin glass. It is a glass tube. It is a glass tube, and it is having a small bulb here. Here it is having a small bulb here. Yes, this is a bulb here, and this is a glass tube. Yeah, a bulb containing mercury. So this bulb, which color it is? It is like steel color. It is having mercury inside. What is there in that? Mercury. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೈತಿ? Mercury ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಆ bulb ಒಳಗ mercury ಇರ್ತೈತಿ. So outside the bulb contains mercury. Outside the bulb, a small, thin, shining thread of mercury can be seen. So ಹೊರಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡಿ thermometer. A small, thin, like thread like is there. That is the shining thread of mercury we can be seen. That is shining thread of mercury. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. So ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ thin line ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. You will also find a scale on the thermometer. So ಈ ಒಂದು thermometer ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಎಸ್, you will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale. ಆ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೀವಿ. CELSIUS
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? CELSIUS, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಸೊ thermometer temperature is measured in Celsius, and this thermometer, the clinical thermometer, it is having a scale of Celsius scale. So that can the scale we use is the Celsius scale, indicating a degree ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂಗೆ 28 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Bojo wondered which of the two scales shown in the figure 4.2 we should read. Baheri told him that India has adopted a Celsius scale and we should read that scale. The other scale, which ranged 94 to 108 degree, is a Fahrenheit scale. It was in the earlier age. So earlier period ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ನ Fahrenheit ಒಳಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ತೊಗೊಂಡಾರ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ 4.2 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ. ನಾವು 36 to 37, 38 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೊದಲು ನಾವು 98, 97 ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ this 36 and 37 degree Celsius, that scale they have taken for measuring the temperature. Now reading a thermometer, ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು? ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು? ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಹೌ reading a thermometer. Let us know how to read the thermometer. First, note down the temperature difference between the two bigger marks. Also note down the number of the division. So a thermometer ಒಳಗೆ 2 end points ಅದಾವ, ನಡು ಗೆರಿಗಳು ಅದಾವ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 end points ಮತ್ತು ನಡು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ? 5 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೋ, 5 ಲೈನ್ಸಿಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿಯೋ, ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes, here also shown by a smaller marks. Between these marks, so ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನಡುವು, ಸಣ್ಣ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪೇ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೂ ಸಣ್ಣ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. Suppose the bigger mark read 1 degree, the other 5 divisions between them, they read small division. So ನಾ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ 10 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 5 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 1 ಬಿಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಆಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಹಿಯರ್ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದ್ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. The thermometer should be washed before and after use, preferably on an antiseptic solution. So each and every person first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ರೀಡ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಕೇರ್. ಅದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಮುರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬೈ ದ ಬಲ್ಬ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಬ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಾಶ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ಗಿವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಜಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಜರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಮುಳ್ಳು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ
fall between 35 degree. Now place the bulb of the thermometer under the tongue. Yes, under the tongue. After 1 minute, take the thermometer. Yange use ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಜಗ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟಂಗ್ ತೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಜ್ವರ ಬಂದಾವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಫಾರ್ 1 minute. Then thermometer the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. So ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ you can see that note the body temperature, your body temperature. If it is the temperature should always be stated with the unit C. Yeah. What did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. What is the normal body temperature? 37 degree Celsius. Note the temperature is stated with a which unit. Let us try to assure Paheli that that there is nothing wrong with her. So, if it is 37 degree, it is no problem. You are not having any problem. Means your temperature is normal, you can say. If it is below 37 degree, means actually a body temperature should not go below. If it go high, yes, it can be said that you got fever. But low agbardu, 37 degree balaga agbardu. Measure the body temperature of your friends. Like that, you take the thermometer in your class, you check your 5 to 10 students, friends temperature and note down, and you can know the fluctuation there. Some people may have the normal temperature may be more than 37, and some people are only 37. Like that, it depends upon their body. Yes. Clinical thermometer. Record your observations in table number 4.2. In this, body temperature of every person is 37 degree. The temperature of every person may not be 37. It may be slightly higher or slightly lower, as I told you. If it is 37 degree, means he is a healthy person. If it is low, means he is not a healthy person. He may be having a less temperature, or if it is high, means he is fallen sick, we can say like that. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of a human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 and above 42. Yes, that is the reason that the thermometer has a range of 35 to 42. So 42 ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ temperature, ಮತ್ತು 35 ತಳಗ ಇರಬಾರ್ದು temperature. Yes. Now cautions. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object of any other than human body. Especially this clinical thermometer, it is only used to measure the temperature of human body, not the objects. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಾಗ ಒಯ್ದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದಾಗ ಒಯ್ದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ measuring the temperature of human body. Yes, laboratory thermometer. There is another type of thermometer which is called the laboratory thermometer. This laboratory thermometer, you can use it in the laboratory. Yes, if you are a science, if you are studying specific subjects in science, that time you have to use this this laboratory thermometer. Now we have to study only about in our till 10th we are only knowing about the clinical thermometer. About 10th, if you go to 11th and 12th, that time you have the chance to learn about the laboratory thermometer. Why is this laboratory thermometer used? For what purpose? Let us see here. How do you measure the temperature of these objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as a laboratory thermometer. The teachers will show you the thermometer. Look at it carefully and note the highest of and lowest temperature it can measure. The range of laboratory thermometer is generally from 10 degree to 110. You can see here the laboratory thermometer here in the figure. It is starting from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Also, you as you did in the case of clinical thermometer, find out how much smaller divisions of the thermometer reach. You would need this information to read the thermometer correctly. So you are there now. You can know about 2 thermometers are there. One is clinical thermometer, another one is the laboratory thermometer. Now let us see activity number 4. What is telling here? Here
What is measuring here? Here in this figure he is measuring the temperature of the water with the help of laboratory thermometer. You can now take some tap water in a beaker or a mug, dip the thermometer in the water so that the bulb is immersed. Here what is happening? Bulb is immersed in the water here. Water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Here also there is a small in the laboratory thermometer also. It is a very long thermometer. It is having a bulb here that also is filled with mercury, and when you are measuring the temperature of water or anything, water or object, you have to put it vertically in the water and it should not touch the body here. It should not touch the body sides or bottom. You have to hold it vertically. Yes, that is the how you measure with the laboratory thermometer. Note the reading. This is the temperature of the water at that time. So, catching your hand like this, you have to hold the thermometer and measure the temperature of the water in the beaker. Now, compare the temperature of water recorded of each student. It's like that he is telling you to do the activity with so many children in your class. Are there any variation in the reading? Discuss the possibility. Let us try to answer this question. Now, in the activity number 4.5, he is giving you the answer about this. Yes, now what is that? Take some hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer out of the water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the mercury begins to fall? Yes, when you put in the water, when you take a hot water in a beaker and you put the thermometer, in that thermometer you can see the mercury level is increasing because the water is hot, and immediately when you remove the thermometer from the water, the mercury level will come down. Yes, because you can say by this experiment that when mercury spreads when there is temperature when that mercury ಏನಾಗ್ತತಿ ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ. You will recall that while taking your own temperature, you have to take a thermometer out of your mouth and to know the reading. Can you see the use of laboratory thermometer to measure your body temperature? Observe it is not convenient to use. So, ಈ laboratory thermometer ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು body temperature check ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತದೇನ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It is not possible. Yes, why do this mercury do not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe the clinical thermometer again. Do you think near a bulb 4.6, you can see a bulb here? Yes, what is the use of the clean? It is prevents the mercury level from falling off on its own. Yes, here what is telling? Here there is a bulb like, and when you remove from the water, the mercury is not falling out. It is falling down? No, it is not falling down. Why? The clinical thermometer has a clean in it. So there is a lot of concern over the use of mercury in the thermometers. So the thermometer, it is called a liquid metal. ಇದು mercury ಏನೈತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಐರನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮೆಟಲ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮೆಟಲೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಮೆರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನೈತಿ ಅದು ಒಂದು ಮೆಟಲೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಎಸ್. Transfer of heat. Here next, what is there? Next 4.5 is the transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when you kept on a flame. It is because of the heat passed from the flame to utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. So ನೋಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತೈತಿ. ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೂಲ್ ಹಾಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಹೀಟ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್, ಅದು ಡಬ್ರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೊದಲು ತಣ್ಣಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು
ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾಗ ಒಂದು ಫೈರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ in all cases heat flows from hotter object to colder object. So how does the heat flow? Hang flow ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ here. Take a rod and flat strip of metal, say of aluminum or iron. Here he has told here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ fix a small warm wax piece on the rod. Then the piece should be at nearly equal distance. Clamp the rod on a stand, and if you do not find the stand, you may put on one end of a rod between two bricks. So ಒಂದು ರಾಡ್ ತಗೊಂಡಾರ ಆ ರಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಆ ರಾಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪರ್ ಏನಿಟ್ಟು ಆ ರಾಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ರಾಡ್ ಒಂದು ಎಂಡಿನಿಂದ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ ಸುತ್ತು ಆ ರಾಡಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹತ್ತಿದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ತಳಗ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ liquids can be transformed, heat can be transformed from one object to another object. The process by which the heat is transformed from hotter end to the colder end. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇದು ಹಾಟ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪು ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾಟರ್ ರೀಜನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ ಏನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಆ ಹೀಟ್ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ನಿಂತು ಕೋಲ್ಡರ್ ಎಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. Yes, this you can see in this activity. This is called conduction. What is this process called? Conduction. In solids, generally the heat is transferred from the process of conduction. All the substance conduct heat easily. You must have observed the metallic pans for cooking or plastic or wooden handles. Can you lift a hot pan by holding it from an handle without getting hurt? Yes, he is telling you heat can be transferred. This can be seen in the cooking process and also heating process. You can heat plastic, you can heat the wooden, and here by catching a wooden the heat is not transformed. Yes, this is the activity showing the heat is transferred from one object to another object and from hotter area to cooler area. Okay. Now read this lesson, children, and try to answer the fill the blanks, facts are here, and write the do these activities in your house. Okay, children. Thank you.